Wishing you a very, very happy 60th birthday, Honorable Chancellor Sir. You have been a bliss personally to me, and I have learned a lot from each and every act and deed of yours. I am inspired totally by your eye to detail. I still remember the day when I first met you. You asked me that why I intend to join Lovely Professional University. And this is 17 years back I'm talking about. Going down the line, I answered that I want to experiment with all the ideas to transform academics. I feel proud, privileged, and honored to be under your sovereignty and to work with you. I wish, once again, wishing you a very, very happy birthday, sir. Chancellor Sir is wishing you a very, very happy birthday. And birthday of people like you is very special, not only for me, but for everybody around in LPU and even beyond LPU. When I met Accident last year, and you were on a trip maybe somewhere in the Northeast, and you got the information, and from there only you were coordinating and making sure that I get the best possible treatment. Thank you very much for that support. I don't listen to some of your advice, and particularly when it comes to eating. I remember the time when we used to have lunch together when I joined the Lovely group, and I used to have panjiri in my lunch, and you were always cautious that Dr. Sahab, ghee na khaya karo itna. I remember your eye for every small possible detail, and that is precisely what has brought us to this level and will take us ahead. And once again, a very happy birthday. So I would like to wish Honorable Chancellor a very, very happy birthday. And my association with LPU goes back to 2004 when I joined here. So it is more than 20 years that I have been here. And a very interesting incident I would like to share with all the audience. Once this, I'm speaking of something around more than 12 to 13 years back. We were expecting an inspection from Pharmacy Council of India, and I was panicky about some changes they had done. They wanted another room which was added a few days back only to their system, which according to me we didn't have. So I was standing in the corridor at something around 10 o'clock in the night and telling sir that this is very difficult to manage. And he told me, ma'am, the room next to yours, that can be easily converted to the record room. So that time I realized, that boss is the boss, because he knows much more than what you do about the system, and then he is the one who takes you out of the soup at the time of too much of difficulty. So once again, I would like to wish sir a very, very happy birthday. Hi sir, wishing you a very happy 60th birthday. It is such a pleasure to wish you on this special day. It is such a nice feeling when I see you achieving milestones over milestones. Whatever you think of it, you achieve it. I know when you say I will be able to do it and I want to do it, I know it is done. I remember a time when we used to have Sradhya, and one time it was very, very cold, and you said that no, by the time you come out there would be snowfall happening outside, and everybody thought that there would be a snowfall happening outside and they were prepared for it. I mean, that's the conviction that you have and the team has in you, and wishing you a lot of success and a lot of good luck to you in all your dreams. Thank you for giving all the responsibilities and love that you've always given to the family and to LPU family. Happy birthday once again, sir. I think today is a very special day because it is Sir's 60th birthday. If I come to think of the time, I have spent about 40 years with him, and I've known him professionally for about 20 years. So Sir का ना एक बड़ा interesting point है, that is very inspiring, is that he can get the best out of the other person. He has this uncanny ability, where he sees the potential in the other person, जो कि person को खुद ही नहीं पता होता कि I can do such remarkable, things in life. So he really, holds that, about him.
And another thing, which I get very fascinated with is, sir has those, clairvoyant abilities, which means he almost has the sixth sense where he can predict the future before it happens, So I think I really, really admire that. And really happy birthday to our dearest Chancellor, sir. Thank you. That our Chancellor is turning 60. It's his 60th birthday. I congratulate our dear beloved Chancellor sir for on this occasion. Known him for more than 30 years and have professionally worked with him for the last more than 25 years. He has many qualities, but if I say one quality about him, which is, I think, the most important and something which is his greatest strength and which I have also learned from him, is his patience. And the patience with which he has built this university brick by brick is really commendable. Once again, I congratulate sir on his 60th birthday, and this is a great celebration for the whole university. Thank you. I would like to extend my heartfelt wishes on the 60th birthday of our Honorable Chancellor sir. There are a lot of memories to cherish with my association of 22 years with the Honorable Chancellor sir. अगर मैं याद करूं, सर की स्पोर्ट से बहुत एक्सपोजर मिला, नेशनल एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, जिससे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, हमें बहुत मैच्योरिटी आई, जो प्रोफेशनली हमें काफी अच्छा ग्रोथ महसूस करवा रही है। मेरा बड़ा अच्छा एक मुझे इंसिडेंट याद है, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो सर हॉस्पिटल आ गए विद इन एन आवर ऑफ बर्थ ऑफ माय सन। तो उस समय जो सर, मुझे लगता था सर आ गए तो एक मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एक मुझे जो सर के साथ रह के बात सीखने को मिली कि फोकस्ड वर्क और डिटेलिंग में जाना हर एक चीज की। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र जो हमने सर से सीखा। Hello everyone, and a very warm and respectful greetings, especially to you sir on this special occasion. Wishing you a very happy birthday. I have had the privilege of being associated with the Honorable Chancellor sir for over 22 years now, and this journey has been truly transformative. If I talk about a moment where he stood by me, it is difficult to single out just one. His support had been a constant. हम लोग उस फैमिली से निकले हैं जहां हमें ये सिखाया गया है सारी जिंदगी कि पैर उतने पसारो जितनी लंबी चादर है। But it was sir who changed this thought process of mine, thought process of thinking big and trying to achieve big, changed me, changed everything around me. May all your ambitions and aspirations come true. Happy birthday once again, sir. Thank you. Thank you. Happy 60th birthday, sir. Back in 2003, I remember I got into a very messy situation with a very senior official of a government office, and I can never forget the way you bailed me out. You've always been there for all your team members, giving us your rock solid support and giving us the courage to do what we feel is right. During my journey of 21 years, I've had many milestones, and you've always supported me, be it marriage, relocation, childbirth, and that's how you've given me an uninterrupted professional life. I can never thank you enough, sir, because you gave me remote working when remote working was not in trend. I salute you, sir, for your vision, for your simplicity, for your never give up attitude, and for the amazing ability to see what no one else can see. I wish you the best of health and a great 60th birthday. Thank you. हैप्पी बर्थडे सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 60ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਐਲਪੀਯੂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ
ਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੈਟਿਕ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। Honorable sir, I really wish you this 60th happy birthday, and on this birthday I must like to share that we are really inspired by wisdom and leadership of yours। और उसने हमें इतने सारे lessons दिए हैं इतने सालों में, इतने सालों की एसोसिएशन में कि we have also grown along with your leadership। बहुत छोटी छोटी बातें याद आती हैं सर के बारे में। जब मैं याद करूं सर का एक छोटी सी बात कि इफ़ यू विल नॉट एम्प्टी योर शूज़ हाउ योर जूनियर्स विल कम इनटू दैट शूज़ एंड यू विल बी गिवन न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे को याद आता है जब सर हमेशा पूछते हैं हाउ यू सी योर सेल्फ 5 years, और इस तरह के बहुत छोटे छोटे इंटरेक्शन से लेके सर के एड्रेसेस तक इतना कुछ सीखने को मिला है इतने सालों में सर आपके साथ काम करते हुए, दैट इट हैज़ रियली इंस्पायर्ड अस एंड आई विश a happy birthday once again, and surely your wisdom and leadership has given us a new path. Thank you sir, and God bless you for your life. It's a great day for all of us here at LPU. This as we celebrate the 60th birthday of our visionary leader, our revered Chancellor sir. I've been running the Division of Career Services since last 8.5 years now, and I've seen 8 batches pass through this great temple of learning. And we have been able to build up this story of making great careers for our students because of sir's vision. Sir has been saying that the reward of great work is more work, and that is what we have been doing. And it's not us, just not us. He has been doing the most of the work for us. The second thing which reminds me of his greatness is two personal incidences which I share. One, when I lost my mom in 2021 and the way he stood by me. Second, when we celebrated a personal victory of making a new house and he could take out 2 hours of his busy schedule to be with us and bless us on that great day. He inaugurated our house. Gurbani says that Gur Paras Hum Lo Mil Kanchan Hoya Ram, which means that if we work along with great leaders, visionaries, gurus, some part of their Midas touch will always be with us also. Here's wishing all the best of luck to our sir, great health, all the happiness, all the great work, and happy more years in front of him. Happy birthday to you sir. सर को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। 34 साल से मैं उनके साथ एसोसिएट हूँ। उनसे मैंने इतना कुछ सीखा हुआ है कि उनकी लीडरशिप में हमने पहला स्कूटर भी बेचा, कार भी बेची और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करी। और हमेशा उनकी एक बिल्डिंग याद रहती है। वो कहते थे जितना मैं आगे बढ़ा हूँ मेरा स्टाफ जो मेरे साथ चला हुआ है वो भी आगे बढ़े, और आज तक उन्होंने निभाया है। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरे बेटे को बी फार्मेसी में एडमिशन लेनी थी, तो चांसलर सर को मैंने कहा बेटे की एडमिशन, उन्होंने कह दिया मैंने नाम लिखा दिया। तो मुझे डीजी सर एक दिन मिले, कहते भाई सीटें तो फिल होगी। मुझे आज भी चांसलर सर की वो वर्डिंग याद है। वो कहते अपने कॉलेज में हमारा बेटा नहीं पढ़ेगा तो और किसका बेटा पढ़ेगा। तो मतलब उनकी ग्रेटनेस इतनी है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, सदा उनकी गाइडेंस में हम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। Many happy returns of the day, sir. It has been a privilege and honor, rather a great blessing for me to work with you. You have taught me so much. You are the best leader, a great guru. You always stood by my side whenever needed.
You have shown much more confidence in me than I have on myself. And I thank you for your support, your guidance, and confidence reposed in me always. That has enabled me to do many hard tasks at times and achieve success. दीपक की तरह प्रकाशमान रहे जीवन आपका, इत्र की तरह महकता रहे जीवन आपका, हर पल खुशी दे आपको, हर लम्हा सुख दे आपको, कोई गम भी ना आए पास, ईश्वर ऐसी जिंदगी दे आपको. Wish you a very very happy birthday, sir. Wishing you a very happy birthday. May God Almighty bless you with a happy, healthy and long life. It is a great privilege working under your mentorship and it is a great honor for me. I am associated with Sir since past more than 16 years. I have learned a lot from him. His go-getter thing has inspired me a lot. And secondly, more importantly, is the quality parameter. He always believes in getting things done, but in a qualitative manner, whether it is letter drafting or it is getting a prime minister to the campus. Like if I recall the Indian Science Congress, or if I recall any of the convocation invitations which we have sent, he always believes that it has to be a prime minister or a president, nothing less than that. So the quality parameter is the greatest thing which I have learned from Sir. It is a really great journey working with you, sir, and thank you so much for everything. नमस्कार सर, मैं राजकुमार पिछले 26 साल से चांसलर सर, प्रो चांसलर मैडम के साथ जुड़ा हुआ हूँ. इतने सालों के बीच सर का हमारे ऊपर बहुत अति कृपा रही. जैसे मेरे वाइफ की रीढ़ की हड्डी के लिए डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बोल दिया था, जो कि सर और मैडम ने मना कर दिया कि अभी बच्चे छोटे हैं. और सर के मेहरबानी और अति कृपा बनाए रखते हुए एलपीयू के फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब ने हमारे वाइफ को अच्छा किया और मेरे तीनों बच्चों के जलंधर के अच्छे स्कूल में KB1 में दाखिला दिलाया, जो कि हमारे लिए असंभव था. ये सर की मेहरबानी से हुआ और हमारे साहब हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, अपना घर के परिवार सदस्य समझ के. और अभी तक कभी नहीं उन्होंने ड्राइवर ने कम और फैमिली मेम्बर ज़्यादा समझे. मैं अनिल कुमार पिछले 13 साल से चांसलर सर के साथ काम कर रहा हूँ. शुरू में मैं बहुत घबराता था, जब कोई गलती हो जाए तो मन बहुत चिंतित हो जाता था. सर ने हमेशा ही मुझे समझाया, बहुत शांति और नम्रता से समझाया कि कोई भी कार्य धैर्य से करना है और घबराना नहीं है. मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया. मैं उनके जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ. हैप्पी बर्थडे सर. ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ PSO ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ.